കാണാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അറിയത്തില്ല എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിച്ച് തരാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഓരോ സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് ആണ്. ഈ വീഡിയോ സ്പെഷ്യൽ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. കാണണം ഒന്നും കാണണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫോൾ കാണും. വെള്ളം ഫാസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുന്നത് വെള്ളം ഫ്ലാഷ് ആവും. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇനിയും ഡീപ്പിലേക്ക് പോവാണ്. അങ്ങോട്ട് ഇത്രയും നടക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെ ഹോട്ടലുണ്ട്. വെച്ച് കുടിക്കാനൊക്കെ ഹോട്ടലൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പെൻഗ്വിൻ കേവിൽ കയറാൻ പോവാണ്. അവിടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മേളിൽ കയറി കാണാൻ പറ്റുമോ? ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ പെൻഗ്വിൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ കണ്ടില്ല ഇത്ര പെൻഗ്വിൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. അവിടെ കളിക്കാൻ പെൻഗ്വിനാണ്.
이라는 펭귄. 오케이, 펭귄 러브. ഇതിന്റെ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ വേറെ And the seagull. That one got his head chopped off. Okay, I like to swim here, Indian. The penguins. Hey, they were the penguins. You want to see? Oh, yeah. You want to see? അവിടെ പോയിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ഒരു ഷോ ഉണ്ട് അത് കാണാനായി ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നത് അത് കാണാനായി Single, yeah. Wow, that's very impressive. So tell us, how many birds have you seen? Okay, so last year I've seen about 700 species of birds. But before the year ends, I'd like to break my own record and see 1,000 species or even more. Wow, I have a hashtag for you. What is it? Hashtag show off. I have. Now we will be taking a red howler. Everyone, look around you. Oh, wow! Look at that. We are now on the most biodiverse parts of the Amazon. Oh, look, look. Everyone, well, is one of the largest of its kind in the world. Well, everyone, keep your eyes right up there. Let us welcome Lambo and Ferrari, our beautiful scarlet Macaws. In a very short while, Lambo and Ferrari will be making their way down to the claylet right over here. Macaws like which helps them eat unripe fruits. But sometimes the toxins in these fruits are not good for the bird, so eating clay, like they are right now, neutralizes the toxins. Clay. Yes, but like Lambo and Ferrari are enjoying their salty feast, let's all give them a big hand. Asia, let's go! And stop. Alright now everyone, welcome to Bird Paradise in Singapore. Sorry about that. Welcome to Bird Paradise in Singapore, and there are 3,500 birds over. So Geraldine, Yes. of the park. Okay, so joining me will be Higgins, our green-winged macaw. Our green macaws, they are one of the largest in the macaw family, and Higgins here is about 10 years old. And no, Geraldine, that's not the rooster we are talking about. Masters of mimicry. Okay, so before we carry on, Quincy actually has something nice to tell all of you. Quincy, what is it? Did you catch that? Quincy said, welcome to Parrot Paradise. Okay, all of you look very confused, so let's listen to that one more time. Ready, Quincy, one more time. Welcome them. There you go, very fierce cat right there. Okay, and this time, Quincy is going to impress all of you even further by doing the high-tech stuff. Quincy, the telephone. Well done, Quincy. Let's look at Quincy around of applause. Parrots, they imitate the calls and sounds made by their families on them. That's right, and in this case, Quincy's and Amigo's family will be the Macaw star. Hi, Monday Star. Alright, it's time to hear what this yellow leaf beside me has to say. Okay, so shall we start with something simple? How about a nice hello? Hello. Wow, what a nice and sweet hello. Now, did you know that he can also introduce himself? So tell everyone here your name. Amigo. Amigo! Shall we hear that one more time? Okay, what's your name?
your birthdays, just raise up your hands. Let's sing. There you go, the birthday song by Amigo. And thank you for celebrating your birthdays right here at the Fun Paradise. Now, Durga, I must say that was pretty amazing. That's right, but hold on everyone. Quincy here is 1 in 10,000. And Amigo is 1 in a million. But what you... Hi, Big John! Okay. So loud. Okay, let's go back home now. Bye-bye. That was not parrot. Now, each in captivity, it is a lifetime commitment. So if you think they'll make good pets, but sadly they won't. That's right. So instead of getting yourself a pet parrot, why not come on down to the bird paradise to see all these beautiful birds instead, right, Shirley? That's right, Durga, but what's next? Next up, we are going to see a bird that can be commonly found in Macaw Toucan. Alright, so everyone, meet Mrs. Axel. Hi, Mrs. Axel. Come on this way. Over 25 years, making her a much-loved family member. So right here in the bird paradise, we give our older birds the right environment, nutrition, and medical care so that they can retire happily. Alright, and our older birds, they also love to stay active and stimulated. And that is why Mrs. Axel is here to say hi to all of you. So everyone say hello, Mrs. Axel! Hello, Mrs. Axel! Now that's right, Durga, because I'm from Asia, and that is the Oriental Pie Hornbill. Oh, I know who that is. That is Olivia. So for this segment, Olivia is going to show off her flying abilities. And for that, we need the pre-picked volunteers with the yellow stickers to come forward and join us on stage. Okay, only those with the yellow stickers to tell you a heartwarming story about Olivia. Okay, so Olivia here fell out of her nest when she was a chick and hurt her spine. Now in the wild, Olivia would not have survived. To health where she has a safe and permanent home with us. Okay, so Olivia will be flying through the 3 hoops that you see on stage. So everyone get your cameras and your video cameras. For all of them, ready? Okay, looks like all our volunteers are ready. Olivia, ready? Wow, that was a perfect flight, but it was a bit too fast. So we're going to do this one more time. Okay, back to the start. Olivia, ready? There you go, well done, Olivia. Thank you. Toucans can be found in Central and South America, while hornbills can be found in Asia and Africa. Hornbills have a very distinctive features. Anything else? Oh, their feet. So both birds, they're very great hoppers. And today we are going to be watching Olivia do some hopping. Olivia, hoppity hop. Look at her. Now hornbills, they have 3 toes up front and broadened to share Durga. Fly. We are going to demonstrate that to you as well. So Saad will be tossing a piece of fruit, okay, for Olivia to catch. Vicky, a great time hornbill. Well, good afternoon, Vicky. Great white hornbills like Vicky, they're one of the largest species of hornbills that can be found in Southeast Asia. In Borneo, where these birds can be found, villagers believe that if a hornbill were to fly over the village, they can escape if they need to. It looks like, keep your eyes right up there. Let us welcome Sunny, another great white hornbill. The female. So in the wild, the female will stay inside and the male will look for food to feed her. Look at that, he's going to feed her right now, and if you cannot see this loving gesture, not to worry, everyone take a look at the screen. That is our female hornbill. Now she is inspecting the nest box, and only if she likes it, then she will hop right in. In she goes.
And that's our male hornbill feeding her through the nest hole. And this unique nesting behavior is similar to nearly 62 species of hornbills in the world. And with that, Sunny, time for you to head back. Let's talk about hornbills, everyone. The conservation efforts to protect these endangered species. And the world right here, right now. Well, Geraldine, your wish is about to come true. Really? Yes, come follow me that way, let's go. We will be having a photography session with this group of women. ഇറങ്ങി വാങ്ങും. ഇതൊക്കെ ഓലായിട്ട് വെക്കാം. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ബേർഡ്സ് പറയുന്നു. നമ്മൾ
ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുത്തു. ഇവിടെ ഇതേപോലെ ചെറിയ വീഡിയോസ് എടുത്തോട്ടെ. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തൊട്ടാൽ ഇത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. Makes it easier to navigate. ടർക്കി വെള്ളത്തിലുണ്ട്. ടർക്കി അമ്മ അപ്പ അമ്മ അപ്പ. She replaced parents. Okay. And then when രണ്ട് മൂന്ന് കൊക്കുണ്ടോ? അച്ഛാ, അത് റംബൂട്ടാനാ? നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോവാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറേ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്കതുകൊണ്ട് റംബൂട്ടാൻ പ്ലാന്റ് മേടിച്ച് വെച്ച് തിന്നാൻ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഫ്ലെമിംഗോസ്. ഇവിടുത്തെ ഫ്ലെമിംഗോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറേ. ഈ ചെടിയിലൊക്കെ കണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്? കുറേ തിങ്സ് ഉണ്ട് ചെടിയിൽ.
ഇവരെ വലിയ നെറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കിളിയൊന്നും പോവാതെ ഇരിക്കാൻ കുറേ നെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് കിളിയൊന്നും പോവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കാനും കണ്ടില്ലേ, എവിടെയും പോവാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫ്രണ്ട്സ് അവരൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. ഇതൊന്നും അറിയില്ല, ഓരും അറിയില്ല അവൾക്ക് ഈ കൂട്ടൊക്കെ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ബേർഡ് ഫോറസ്റ്റിന് ശക്തിയുമുണ്ട്. ഫോണ്ടാ നമ്മളപ്പോൾ പോവാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പകുതി ഇത് കണ്ടല്ലോ. ബിക്കോസ് ഈ നമുക്ക് സൂ ഉണ്ട് കാണാൻ, അതുകൊണ്ട് ടൈമില്ല. ഇത് ഫുള്ളും കാണാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷട്ടിൽ സർവീസ് കയറി നമ്മൾ പോവാം. Bye friends, see you on my next video. Subscribe like ചെയ്യണം, bell button click ചെയ്യണം, ഒരു വലിയ ഹാൻഡ് thumbs up ഇടണം. എന്നിട്ട് ബൈ.